video we stopped by the example of patriarchal family. فحكينا إنه Queen Victoria, she was a carrier of the recessive X-linked allele for disorder called hemophilia. حكينا الهيموفيليا إنه هو lack of protein needed for blood clot. فالناس اللي ما عندهم هذا اللي عندهم هذا المرض they keep bleeding. يظل دمهم ينزل. ما بصيرش عندهم توقف للدم لما بنجرحوا. It's a big problem. And she was a carrier. Okay. Now Queen Victoria, that's a reality. It's not a prediction. هذا اللي بدي أحكيه أنا هسه إشي حقيقي وصار مش prediction. فQueen Victoria passed the allele to her son who had the hemophilia لأنه هذا man. فمعناته إذا أجار recessive allele of the disorder شو راح يكون؟ راح يكون عنده المرض who had hemophilia. Now هذا الزلمة ابنها تزوج and he passed it to his daughter ونقل هذا الجين لعند بنته فبنته كانت ايش؟ carrier and so on. والfamilies, the royal families in Europe at that time, they used to marry from each other. فمعناها, in other words, the allele in all of these people, all the royal families in Europe, Russia, Spain, okay, all of them, all of these alleles about hemophilia is traced back to Queen Victoria. كلها بترجع جاية من Queen Victoria. واضحة الأيديا؟ فقضية studying human genetics, usually it's not only about a prediction, it's about real cases. تمام? And based on these real cases, we can predict the future. Just before we flip the page, as you see here, there's 2 chromosomes, and this one is a real picture. Hi, hon, real picture of chromosome X and Y. Okay, using microscope, electron microscope, scanning electron microscope. هاي مكبرة 15,000 times، مكبرة 15,000 مرة حتى شفناها بالطريقة هاي بالشكل هذا. إذا بتلاحظوا ال X chromosome is 3 times bigger than the Y chromosome. هاي example of chromosomes of genes found in the Y chromosome. هاي example of genes found in the X chromosome. مش مطلوب منكم تحفظوا إشي من هاي الأشياء طبعا 100%. Okay. طيب. Now we are going to study a pedigree. تمام. رح ندرس إشي اسمه pedigree. تتذكروا إحنا درسنا إشي اسمه Punnett square صح؟ والبانيت سكوير ساعدنا كثير بدراسة and predicting the next generation صح؟ وساعدنا كثير إنه إحنا ندرس heredity. We were able to predict the phenotype using the Punnett square. Now the pedigree is something like this. Okay, إشي زي هيك شجرة يعني تقريبا. It's a tree. تمام. That has what? هي عبارة عن chart can help trace the phenotypes and genotype in a family to determine whether people carry recessive alleles or not. فهي عبارة عن chart زي ما انتم شايفين. خليني بس استخدم القلم to make it easier for you to understand what I'm talking about. هذا كله اسمه pedigree. شو اسمه هذا؟ pedigree. هاي البيدجري عبارة عن chart. شو هدفها؟ to help us trace the phenotype. بتساعدنا نتبع الفينوتايب اوكي والجينوتايب في فاميلي معينة في عائلة معينة تمام to determine حتى نحدد whether people carry recessive alleles أو لا. حتى نشوف إذا الناس من هذول العيلة عندهم الريسيسيف allele ولا ما عندهم. Okay. Again, this is usually used to study disorder و problems. تمام. طيب هاي البيدجري بنرسمها. This pedigree is based on real data. يعني لما نكون عاملين البيدجري هاي بالعادة بتكون معلومات حقيقية. يعني واحد عنده المرض اتجوز واحدة ما عندهاش المرض.
اوكي. وبعدينك الساينتست قاعدوا ياخذوا الداتا زي كيف الداتا تبعت كوين فيكتوريا. the same idea. It's a real case, real data, real information. فالpedigree usually made based on real. Okay. Now the way how we draw the pedigree, as you see here, let me use the marker. Male without phenotype. When we draw a male without phenotype in the pedigree, it's a white box. Okay. And a male with a phenotype is a blue or a dark what? A dark box. تمام؟ يعني اللون الازرق مش شرط، ممكن نستخدم لون احمر، ممكن نستخدم لون اسود، whatever. كويس؟ Now if a male carrier, now we are talking about ايش؟ مش 6 linked gene بده يكون، ما دام الميل كارير معناته مش 6 linked gene. شو بيكون؟ half of the square is shaded and the other half is white. هاي بالنسبة للميل. Now female in the pedigree is a white circle. Okay, without phenotype. شايفين without phenotype it's a white circle. Now female with the phenotype is what? Is a filled circle. تكون filled بالأسود أزرق doesn't matter. Carrier female half as you see here. Okay. Now for the pedigree هذول الاثنين اللي بيناتهم connection، هذول الاثنين هون بيناتهم line، معناته هذول ايش؟ couple. They married. هذول اتجوزوا. Okay. هذا line send us to their offspring. ودانا ل their kids. واضح الكلام؟ فهذول الاثنين الخط اللي بيناتهم معناها they are married. والخط اللي نازل منهم connect them to their kids. فهم هذول ال parent generation. واللي بعديهم بيجي ال F1 generation. طيب. طلعوا لي. خلينا أنا بحاول أشرح لكم ال pedigree قبل ما أشرح التفاصيل الثانية. This family, these two parents, they got married because they, as we see here, there is a line between them. There is a line between them. Okay, married. And they have 3 kids. Okay, هاي 1 وهاي 2 وهاي 3. Now their kids, only the kids that are connected with them. إذا بنطلع هون هذول 3 kids 1 2 3 they are connected directly with the parents. معناته هذول only their kids. طيب مين هذا أو مين هاي ومين هذا؟ هذا this is the wife of their son and this is the husband of their daughter. كويس؟ فخليني ايش ارد ارسمها in another way او to be clear. هذول their kids اي 1 2 3 هذول kids for those parents. Now this man, okay, this son هذا got married with this lady and this daughter get married with this man. تمام. Now this man get married with this lady, they have kids. Okay, all of them they have the phenotype. And this female daughter got married with this man and they have 3 kids. Okay, 2 of them they have the traits, one of them does not have the trait. واضح؟ هاي هي البيديجري. فمرة ثانية pedigree هي عبارة عن chart احنا بنستخدمه لإيش؟ حتى نكون قادرين على تتبع الفينوتايب والجينوتايب in a family to determine whether people carry recessive allele or not.
حتى نعرف إذا الناس بهاي العيلة عندهم الريسيسيف الليل ولا ما عندهم. اوكي طيب أيوة طيب. Now a human pedigree shows several type of information. بتفرجينا معلومات كثير زي ما أنا شرحت لكم. boxes represent males and circle represent female. A shaded shape means that a person showed the trait. يعني عنده سواء الصفة أو عنده المرض أو عنده whatever. الوايت shape اوكي أنا قاعد بقرأ هون just اللي فيكم مش كثير متبع معي قاعد بقرأ in this paragraph. Okay, that person does not, and shapes that have half shaded and half white means that a person is a carrier. Okay, now lines connect a person to his or her mate, and okay طيب. Okay, I'm sorry for this interruption. Okay, فهاي اللي بده فيكو يشوف ال description of the pedigree that I just explained بيلاقيه وين؟ بيلاقيه in the second paragraph. طيب يعني in another word the pedigree is a puzzle. Okay, we put this puzzle together to predict by logic and possibilities إيش the genotype and sometimes the phenotype of the people in this family, and we can predict if they are carrier for recessive allele or no, and we can predict if this trait that we are studying is a sex-linked trait أو autosomal trait. واضح؟ طيب وإحنا now we're gonna study two cases. Okay, إذا كانت هاي ال traits that we studying is autosomal. شو يعني autosomal؟ يعني ال genes for the trait found in autosomal chromosome. لما نحكي 6 linked genes معناته الجين موجود على ال 6 chromosomes واللي هو specifically ال X chromosome. واضح؟ طيب in our example we are going to study a trait that we studied before اللي هي ال widow's peak. widow's peak trait. حتى نشوف مرة ثانية للي بيكون ناسي فيكم شو هو ال widow's peak trait. وين راحت الصورة في we have the picture of the man. أو هذا الزلمة he has a widow's peak. ال headline تبعه as you see ال hairline هون. خليني استخدم القلم للي فيكم مش فاهم يطلع لي على hairline تبع مقدمة راسه هون. it's a V shape. هاي بسموها widow's peak trait. تمام. ال widow's peak is dominant. يعني the allele that gives V shape for the hairline is dominant. والallele that gives straight يكون خط الشعر بالمقدمة line هيك مستقيم هذا recessive. كويس. فهاي we are in this example we're gonna trace a family. راح نتبع عائلة. تمام. ونشوف كيف هاي العائلة مين عنده widow's peak ومين ما عنده widow's peak. طيب this family in the parent generation كانت في woman okay got married with this man. the woman has the widow's peak. عندها V shape على مقدمة الرأس. طريقة نمو الشعر مقدمة رأسها V shape. وعندنا this man he does not have the widow's peak. His hairline is straight. الآن in this case in this pedigree they give us the genotype and the phenotype. الآن كيف عرفنا إنه هاي عندها الويدوز بيك؟ لأنه السيركل shaded. هذا ما عنده ويدوز بيك لأنه وايت. يعني تخيلوا إنه أنا إيش مخربش هون ما في مش كاتبين الجينوتايب. تمام. I can say إنه هذا does not have widow's peak وهاي الفيميل has the widow's peak. ليش؟ لأنه هذا shaded وهذا إيش؟ white. واضح؟ طيب
Now in this case they gave us the genotype, هاي genotype وهاي genotype. هاي genotype we know it تبعت المان because we know that widow's peak is a recessive trait. معناها هو راح يكون W small W small. She has the widow's peak. معناته احتمالية انها تكون ايش؟ W capital W capital أو تكون W small W capital W small. Now in this example هو قايل لنا وحاكي انه this female has W capital W small. Now this thing happened in real life. Now they got married. They have 3 kids. صار عندهم 3 أطفال. 2 of them they have the widow's peak and only 1 daughter does not have the widow's peak. تمام? Now obviously their genotype will be W capital W small W capital W small اللي عندهم widow's peak. لأنه الfather does not have the widow's peak ف 100% الkids راح يكونوا heterozygous. طيب الآن this man he got married with a girl. She has the widow's peak but we don't know the genotype. Whether the genotype is W capital W small or W capital W capital. We don't know. ما بيعرفوا اللي عملوا الدراسة هاي ما كانوا عارفين بالفاميلي إذا كانت هاي المرة شو الجينوتايب تبعها بالضبط. Now their kids all of them كانوا widow's peak. Okay, all of the kids were widow's peak. الآن again we don't know their genotype because we don't know the genotype of their mother. خليني بس أشيل الخرابيش عشان نكمل على الجهة الثانية. Okay. Now this girl got married with a man who does not have widow's peak. Okay? They have 3 kids. 2 of them has the widow's peak and 1 of them does not have. يعني a man or a male has the widow's peak and female does not has a widow's peak and the 3rd female does not have the widow's peak. Now we know their ايش genotype. هاي بس a quick example how to read the widow's peak pedigree. تمام؟ ممكن حدا يجيب لي هسه widow's peak لإشي ثاني لأي trait. Okay? Doesn't matter. We can ايش study it and predict the genotype and we are able to predict if they have the recessive or they don't have the recessive. وهيك بالعادة تيجي الأسئلة بالامتحان إنه what do you expect؟ يكون مش حاطين لنا هيك مثلا هون عند هاي مثلا مش بيكون هيك حاط هون علامة السؤال وبيجي بيقول what do you expect this girl to be؟ طبعا لأنها مش shaded white فإحنا we know اعتمادا على انه هو بيكون قايل لنا ان الويدوز بيك تريت is a recessive trait فمعناها بنقول هاي W small W small. تمام؟ فهيك معظم الاسئله اللي بتيجي على البيديجري. طيب another example of the pedigree is 6-linked gene للcolor blindness. في مشكلة عند بالذات هي عند الرجال أكثر من عند النساء اللي هي الcolor blindness عمل ألوان وأنا من الناس اللي عندي شوية ألوان. Okay, specifically في بعض الناس عندهم. Okay. هسه طلعوا لي على الفيجر هاي قبل ما نرجع ندرس ال 6 linked gene ولا خليها للفيديو اللي بعده. Okay.